back. We try and watch this shit. It's called Caribbean Narco Rappers. I ain't know there was Caribbean Narco Rappers, but I guess it's way explain that shit to us. Let's figure it out. Let's watch this shit. Quand nous on vole, quand nous on braque les gens, quand nous on vend de la drogue, on est méprisé, on est vu comme des personnes diaboliques. Et qu'est-ce qu'on laisse pour les élus qui volent l'argent des peuples? C'est pas l'argent d'une personne qui vole. Ils volent l'argent d'un plus de 300 000 habitants, sans demander. Martinique is a small Caribbean island that, technically speaking, is France. Same flag, same currency, same president, just with better beaches and a much longer flight. France first took control of the island in the 17th century, building its wealth on slavery and a plantation system that would shape everything that came after. Slavery was abolished in 1848, but the structure behind it didn't just vanish. It evolved, leaving behind inequalities that are still very much part of daily life. In 1946, Martinique stopped being a colony and became an official French department, which means, on paper, it's no different from anywhere else in the Republic. Same laws, same institutions, same promises, at least in theory. Because in reality, Martinique sits in a kind of in-between state, geographically Caribbean, politically European, and historically something far more complicated. And like a lot of places caught between I like this beat. I'm over here vibing to the fucking beat. I'm over here vibing to the beat. What the fuck? worlds, that tension doesn't just stay in history books. It shows up in the economy, in the cost of living, and increasingly in the flow of cocaine moving through the island. Because Martinique isn't just a postcard Caribbean destination, it's also a strategic gateway between Latin America and Europe. In the last few years, cocaine seizures along this route have exploded. Officials seized an incredible 10 tons on this haul, and the numbers are climbing every year. And as trafficking routes expand, the impact isn't abstract. It's local and filters into everyday life in ways that are hard to ignore. It shapes the economy, fuels violence, and all of that comes to a head with Martinique's rap and dancehall scene. In these videos, masked men shamelessly flaunt drugs, cash, and enough guns to outfit a small militia. So we came here to understand and meet some of these people, on an island that is fully part of France and dealing with problems. I didn't know them niggas was like that. I did not know them niggas was like that. They really, yeah, they different in Martinique. Like, what? Different. That feel a long way from Paris. Zone 6, Zone Rouge, ça diable, Criminal League, Rouge l'encens, Dieu, Gang, la genou qu'a fait. Combien faut frère, si mon palais manque à nier les faits, si la nian bouillant qu'à tirer en fait zone 6, les petits bourras pas ni salaire fixe. I don't know what this nigga saying, but that shit going hard right now. Maybe it's the like, it's the aesthetic of trap music and the beats that goes on behind, and when you hear it, that should just be like fire, 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 fire. Especially when niggas is like really killing the beat. That's what makes it sound hard. It don't matter what language it is. It's just that shit just sound hard. Actuellement tout le monde les vend 10, petit en leur sous c'est en traite, combien d'outils m'indirects, ça diable. This is Kima, one of Martinique's rising stars. He grew up here in Dillon, a neighborhood most tourists will never see, and definitely won't be posting about. Last year, Martinique recorded 40 homicides, 34 of them by firearm, on an island of just 350,000 people. That's around 20 times the homicide rate of mainland France. For most people, Martinique is rum, beaches, and cruise ships. Kima grew up in the part that doesn't make the brochure. We met up with him on the first day of Carnival. Despite everything I just said, the mood was pretty festive. Genre en ville, mais pas tu vas sortir de là à quelle heure en ville? Bon, bien. Donc alors ici en vrai, ici c'est mon, tu sais, ici c'est mon théorie, tu vois. C'est ici que j'ai passé vraiment la plupart du temps. Là-bas au centre, c'est vraiment, on faisait beaucoup de bêtises. Mais ici, il y avait vraiment une discipline, tu vois. Avec He brought niggas to his hood. Well, this like a hood vlog. It's like a hood vlog, just in a different country for real. But nah, nigga brought niggas slide to my hood for real.
avec mon grand frère qui est mort aussi. Il est mort en 2021 aussi. D'accord. Il s'appelait Lochi, tu vois, Jean-Luc. Et c'était vraiment un pilier d'ici, tu vois, de cette rue-là, toute cette allée-là. Ça capté? Si je peux me permettre, comment est-ce qu'il est décédé? Par balle. Ouais, par balle. Ouais, on l'a tué pour une histoire de quartier. C'est quelqu'un du quartier qui l'a tué, tu vois. Donc, tu vois, la Dino, c'est aussi ça aussi, Dino. C'est beaucoup de problèmes, c'est beaucoup de mésententes entre nous, entre quartier. Il est mort le jour que sa femme a accouché, tu vois. Donc, son enfant n'a jamais pu le connaître. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Tu vois, il habite juste ici. Il habite juste à les rideaux roses, là. It's like some regular hood shit. It be some regular shit that be going on in the hood in America. And a lot of like, you know, when we live in the US, because I live in the US, but I'm not from the US. So when you live in the US, it's like niggas be like, yeah, I live in the toughest hood in America. Like niggas can never do no shit like this to me. Whole time there's somebody else, a couple thousand miles on the other side, across the water, that's living the exact same life you live in. You just don't know it. Look exactly like you too. And some buildings that look exactly like the ones you live in. Les rideaux roses, là. Tu vois? Les gens qui sont d'amener la coke en France et tout ça, tu vois ça souvent, c'est comment? Oui, je vois ça souvent. Même moi, j'ai eu ma période juste avant la musique où j'étais obligé de m'y mettre. Tu vois, en fait, c'est une source d'argent facile, tu vois. En même temps, c'est pas si facile que ça, parce qu'il y a le risque. Tout le monde s'y met par rapport au manque d'argent, tu vois. C'est pas juste parce que c'est une mode. C'est sous le bloc qu'on chantait beaucoup, sous le bloc, tout ça, et puis est venu le moment où j'ai pris la balle. Et après, je me suis retrouvé à l'hôpital, j'ai écrit plusieurs textes, j'ai écrit plusieurs trucs. J'étais là, j'étais blessé, je pouvais pas trop sortir, donc j'étais un petit peu enfermé, j'écrivais beaucoup. Et puis quand j'ai pu beaucoup plus ressortir, bon, c'est allé très vite. Ben, j'ai commencé à faire un petit peu écouter mes textes aux gars, et puis tout le monde m'a poussé à aller m'enregistrer. Macton. Macton. Macton, ok. Et pourquoi tu te sens obligé de porter une arme? Parce que les temps c'est chaud. Ouais. Ici, surtout ici à Fort-de-France. Ouais. Partout c'est chaud, faut marcher comme ça. Si t'as pas ça, c'est un gros problème si t'as pas ça, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vu le passé, vu comment on a été traité toutes ces années, et puis même comment on est traité jusqu'à maintenant, moi je pense pas que je vais pas dire que c'est bien, mais je vais pas dire que c'est mauvais non. Pour ceux qui veulent se sortir, c'est, tu vois, maintenant c'est devenu un peu normal pour nous, tu vois, d'essayer de s'en sortir par tous les moyens, tu vois, on va en vouloir à personne. Mais ça devient de plus en plus violent. Les petits, ils sont de plus en plus jeunes à avoir des armes. T'as pas besoin d'aller. Nah, that's what I be saying for real. Because it's like I just said, like I legitimately just said this. Like this is if you watch like a hood vlog somewhere in like New York, somewhere in like Chicago, somewhere in like Atlanta, you kind of hear them saying the exact same shit. These niggas is just helping move shit internationally, but that's because they not a consumer culture of that. So they moving it internationally into the countries that consume that, i.e., places like America, France. So now when it gets to the consumer culture, that's when people in the consumer culture move like them within their culture. So T'es très loin de faire de grandes routes pour voir la richesse. Hein. Juste tu traverses le pont, tu vas être aux abricots, tu vois déjà le contraire. Donc t'as vu dans quel mood les petits gars ils vivent. À côté d'eux, il y a les riches. Et là, on est dans un quartier où he on a box, like legitly on a box, home confinement on the islands. Like, bro, yeah, life is not so different once you start going around different parts of the world. tout le monde galère, où les gens ils meurent,
Dans n'importe quel endroit, je peux t'emmener, je peux te dire là, quelqu'un est mort, là, quelqu'un est mort, là, quelqu'un est mort, là, quelqu'un est mort, tu vas halluciner. Le tireur s'est posé ici, sort du bâtiment. Lui, il était posé juste là. Il a pris 5 balles. 5 balles. 5 balles. His mask took 6. That same day, Carnival got underway. People were already out in the streets, marching bands, trucks, costumes. It's a seminal moment for the island, where people really let loose, and pretty much anything goes. Allez coquer bunda maman, pays avanté. Allez coquer bunda maman. I don't know what Some niggas covered saying at all. themselves in That shit molasses, a reference to the sugar plantations and the slave economy that built the island. And yes, white people do it too. A Mm. A fine guy. testament to how mixed the island has Fine become. guy, But the balance fine of power guy. hasn't shifted nearly as much. More on that later. That evening, Kemet performed to thousands on the opening day of Carnival. The next morning, though, things had shifted. An 18-year-old was shot and 2 others were injured just outside the capital. We were due to meet Rodrigue Petitot, a kind of Che figure that's a former cocaine trafficker turned activist and now running for office. We met him across the street from where it all happened. Hier, il y a eu un mort qui vient s'ajouter aux morts qu'il y a eu déjà eu précédemment. Et ça, depuis le début de l'année, là, je crois qu'on est déjà à 6 morts par arme à feu. Oui, ben moi, il y a de ça environ 3 ans. Pareil, il y avait une dispute. Et j'étais à proximité de la dispute. Et il y a eu des coups de feu. Et moi-même, j'étais victime d'une balle perdue qui m'a sectionné le bras. J'ai plus de coude. J'ai que 3 doigts qui fonctionnent sur la main. Mon bras n'a pas de mobilité, il est fixe. Et depuis ça, je suis handicapé. Rodrigue Check man's Petitot, out. or Le R as he's known on the island, first came to national attention after a video went viral. After repeatedly demanding to speak with the island's prefect, the French state's top official, who happened to be hosting a minister on an official visit, he and his team forced their way into the compound to confront them directly. Qu'est-ce qui se passe? Aucune demande de rendez-vous aux Jeux de la Martinique, c'est devant le ministre. D'accord? Ça veut dire que là, ça fait un bon moment qu'on parle. Vous parlez différemment, s'il vous plaît. Vous me parlez différemment. Vous croyez que vous parlez? Arrêtez! Ne la touche pas, tu comprends pas? Nigga hit him with the karate stance. Nigga hit him with the karate stance. Karate. You don't know me like that. Don't touch. I am the one with the power. Nigga hit him with the karate stance. Hell no. What the fuck, bro? Différemment. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. On l'autre de parler. Ne me touchez pas. On l'autre de parler. Qui ça va? Non, But not again like that though. It's like the place not so big, so you're trying to fight for equality, especially when the people. I'm not. Well, I can't say it because I don't give a fuck. Especially when those other people that you know don't look like me or some other people, when they're in power, they try to like. Some of them try to like bulldoze their way and do some funny shit with the power within the little economy and the country, and it gets like that. And sometimes you may have to fight back. Like even this country, Martinique, they just said in the beginning of this video is like a representation of France. They fly the same flag, they have the same money. There are other countries in Africa that are well, this country is in the Caribbean, but there are countries in Africa that used to fly the flag of France. And now they're not doing that. They're nationalizing their own things, doing their own things. Ibrahim Toure, you know, people like him. Even in France, they fighting for equality. So I understand people like him in his country are just a small nation trying to at least fight the people that is closest to him that represent power per se. Right? So I'm gonna want to go talk to the minister, of course, because he's a representation of this powerful thing that's backing up
It's this big country that's backing him up, and he's the representation of that within my country. So let's speak to him, type shit. But I don't know if I'm explaining it right. But if you get it, you get it. If you don't, okay. But This altercation didn't come out of nowhere. Before that, Rodrigue and his group had been building a movement focused on the cost of living, targeting supermarket chains where prices can be up to 40% higher than in mainland France. Tu peux pas nous prétendre que nous sommes en France et qu'en France hexagonale, tu payes un pack d'eau à 2,30 € et qu'ici, le même pack d'eau, tu le payes à 12 €. Et donc, nous faisions des mouvements de revendication où on faisait des sittings devant les magasins, ça les obligeait à fermer, on paralysait les caisses, on mettait tout sur la caisse et au moment de payer, on disait ben non, on n'a pas assez d'argent, on ne peut pas payer. Mais on le faisait tous ensemble, donc toutes les caisses étaient paralysées et forcément, au bout d'un moment, ben, le magasin fermait plutôt que de rester ouvert devant tous les minutes. With tensions simmering, riot police showed up, and these peaceful protests turned into more robust clashes. There was rioting and looting, and weeks of unrest. Ceux qui vous donnent les ordres ont violé votre grand-mère, vos arrière-grand-mères, les ont foutus en esclavage. Et vous êtes là, contre le peuple. Ce que les gendarmes font, lance de lacrymo depuis l'hélicoptère. Lance de lacrymo. oh no, they wild. They said they throwing tear gas from the helicopter. Like just you get a tear gas, you get a tear gas, you get a tear gas, you get a tear gas. Like what the fuck is we doing? Like what the fuck is we doing? And this like see now I don't be trying to like I'm not super political. I'm not gonna lie. But it's like when niggas do shit like this, you start to see like it's all around the world. It's not just here. Like this shit happened all around the world, and it's the powerful. It's the elites and the people in power against the people that's not in power. And I was just watching this video about because I'm Nigerian, so I was watching this little video essay about how money is viewed in Nigeria and how power is. And the lady who said she quoted something, and it was like, people that are poor right now vote for vote and represent things that allow the people in power to stay in power and do all this extra shit because they rich because of the people that are low right now believe that one day they will be there and they don't want to be in unfavorable circumstances. So now that they are in unfavorable circumstances, they are basically how I say it. I'm trying to be. They basically making laws for niggas that are rich and elite and passing the laws and okaying them, even though they are poor and not elite, because of they one day they feel like they will be in the elite class, and once they are in the elite class, this laws that they pass will work for them, which is kind of stupid to me, but like, oh well. Voilà ce que les gendarmes font. Lance de lacrymo depuis les hélicoptères. Regardez l'autre là. Regardez l'autre là. Vous direz la vérité, vous direz qu'on était pacifique, qu'on a essayé d'éviter l'affrontement et que vous nous avez poussés à bout. Parce que ça fait 37 jours que vous nous poussez à bout. Ultimately, they arrested Rodrigue, which really drove people crazy. After tensions came to a boiling point, they let him go and the protest ended. The tensions around prices remained high, and for good reason. En France, il y a le peuple et la politique. Chez nous, il y a la politique, le peuple et les béquets. Parce que les béquets, c'est encore une autre politique, c'est l'État dans l'État. They speak their own type of Le like béquet, French c'est for real. les descendants des colons qui sont là depuis toujours, depuis l'esclavage, et qui ont toujours détenu l'économie, et ils font des enfants qu'entre eux, ils ne se mélangent pas au peuple. Ils estiment être, entre guillemets, de race pure. Et après l'esclavage, ces gens ont été dédommagés, c'est-à-dire on les a payés pour pouvoir libérer leurs esclaves. Donc, en fait, on a été rachetés, en fait.
Ils ne se sont jamais excusés de tout ça. Le peuple n'a jamais eu de dédommagement pour ça. Pourtant, l'esclavage était reconnu crime contre l'humanité. Ces béquets, ils détiennent encore les terres, ils détiennent encore l'économie. À l'heure où on parle, c'est eux qui détiennent 80%, un peu plus de 80% de l'économie martiniquaise. On ne mord pas la main qui nous nourrit. Et ces béquets, c'est eux qui détiennent tout l'alimentaire. C'est eux qui font venir les conteneurs. Le stockage, c'est eux. Béton, c'est eux. L'automobile, c'est eux. Tout, c'est eux. Peu importe ce que tu achètes. Dans ce que tu achètes, il y a une partie de l'argent qui rentre dans la poche des béquets. Ils ont tissé une toile autour de nous. Je vais te dire, ceux qui ne comprennent pas, qui ne sont pas chez nous, ils vont nous dire, ouais, mais vous avez qu'à ne pas aller dans leur magasin. Ça veut dire qu'il faut aller dans les petites boutiques d'à côté. Mais c'est eux qui fournissent ces petites boutiques d'à côté. Parce que quoi que tu boycottes, ça leur appartient. C'est-à-dire que si tu dois boycotter, tu dois t'arrêter de vivre, t'arrêter de manger. Même le rhum, c'est eux. Tout, c'est eux. La Martinique n'a jamais fait partie de la France. Elle n'a jamais fait partie de la France. Damn, everything is all damn. That's fucking crazy. Like, I didn't know it really get down like that in Martinique because I was under a different like understanding. I don't know. The more you watch, the more you learn. Et le colonialisme, le colon, l'esclavagisme, parce que ça change de mot, mais c'est toujours les mêmes, c'est toujours le même procédé, sont toujours actuels. Ils sont simplement 2.0. C'est les mêmes. Monsieur Bernard Ayotte, au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Last year, President Macron awarded France's highest honor, the Legion of Honor, to Bernard Ayotte, patriarch of one of the most powerful Béguet families at the Élysée Palace in Paris. We weren't able to secure an interview with the Béguet ourselves, but in a 2008 documentary by Romain Bolzinger, one member of that community describes how he sees that history in his own words. Behind him, a family tree traces the purity of the Béguet lineage. Il y a des colons qui étaient très humains. Allez, avec leur esclave, qui les a affranchis, qui leur donnait des possibilités d'avoir un métier, des choses. Donc. The only other material we could find comes from a corporate film produced by one of Martinique's most successful rum brands, owned by the Hayot family, the same one recently awarded the Legion of Honor. Rien n'a fondamentalement changé ici, si ce n'est peut-être la participation active de la romerie dans la vie culturelle du pays par le biais du sponsoring. Libre, moi je suis libre de faire ma vie. The irony hits pretty hard here. Granted, this corporate movie dates back to the 90s, but our experience of local music was somewhat different. I don't know if I can show this on YouTube, but we here. We here. We are here. It's funny how I like how they did this. They give you a bunch of like shit in the beginning, put in the middle all the informational stuff, right? And then finish it with this. I love it. They might add This is some more Nais. informational We stuff. visited her on the set of her first ever music video. Kima was on set and had connected us to the shoot. Ouais, c'est la famille un peu, tu vois. Elle était en couple avec mon frérot qui est mort, tu vois, Nico, qui lui aussi commençait à peine dans la musique. Donc c'est comme si un peu c'était lui, tu vois. Donc c'est pour ça c'est le squad, c'est le même squad, tu vois. Si mon pas ni jodi ya, sans qu'on ni pour demain, ou ni en gros perdre virer fait qu'on ça pas rien. En ni européen, c'est pays dollars américains. Qu'à parler espagnol, même si on pas dominicaine. Ouais, moi je chante pour me détendre, pour me défouler, pour un hommage à mon homme aussi qui est parti. Et c'est lui qui me donne la force. D'accord. Et en There's a whole kid like that. Y'all shouldn't have brought the kid to the music video. That's kind of crazy. That's kind of crazy. You shouldn't have brought the kid to the music video. I don't care what nobody say. But yeah, I don't know why they brought the kid.
But yeah, I don't know why they bought the kid. I hope I don't sound low. In Martinique, dancehall and trap is everywhere, and it's hugely popular. Videos can rack up millions of views. Some go for a more playful tone, like Naïs's song Hot Trap, to more gunny and cokey videos like these. The director of Naïs's video, Lionel Allen, has churned out dancehall and trap videos, not just in Martinique, but across most of the Caribbean. Au début, c'était le trap en Guadeloupe. Ils cultivaient vraiment le côté street et le côté on s'affiche avec la vérité It's a de ce whole qu'on fait, kid quoi. right there. Je pense que j'ai déjà au moins tourné depuis 2011, au moins 4000 vidéos, comme ça. Je mets toujours ma confiance en Dieu et c'est comme ça que j'avance. Donc avoir 45 flingues devant I moi, don't got no watch, but that voilà, watch face. pour le moment, Dieu merci, If it is, je n'ai jamais eu d'accident. Là, on va à Terre-Saint-Ville, un quartier populaire de Fort-de-France. On va filmer Naïs avec Mob 26. Et on va faire une scène avec les motos, où les motos vont circuler en ville et tout, quoi. C'est juste une manière pour moi de parler entre nous. C'est-à-dire, de toute façon, on ne les intéresse pas, donc on se parle entre nous. Ces sons ne parlent qu'à nous-mêmes. I don't know how to ride no bikes. Ils s'amusent à les comprendre parce que maintenant, ça fait du Yeah, I can't ride no. I don't know how to willy, so I'm faking for the stream. buzz et que maintenant, on a de l'audience. Mais c'est d'abord fait pour nous parler entre nous et qu'on rigole entre nous. Voilà, c'est le rêve de beaucoup de personnes qui sont sorties des quartiers populaires d'arriver à ce stade. La violence est un narratif. Il n'y a pas des gens qui sont énervés dans la street comme si on veut faire du mal gratuitement et que c'est la diablerie. C'est pas de ça qu'il est question ici. Ici, en fait, c'est des personnes organisées qui se défendent par rapport, en fait, au système. Aujourd'hui, la vie est chère. On ne cherche pas à faire de l'apologie ou à excuser quel que ce soit comme comportement. Rien ne justifie, quoi. Mais aujourd'hui, chaque personne a deux mains et un cerveau et ses choix sont des choix personnels. C'est 45 autos. Une balle, t'es mort. On the next episode of Caribbean Narco Rappers, we meet the traffickers running coke and hash through the islands, get almost completely ignored by the French authorities, and meet some of the biggest names in the Caribbean dancehall and hip-hop scene. Nah, Vice doing something. Vice doing something because I like that video. I like that video. They did something, especially with the whole. I don't understand French, but they did something out there.